You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The world tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you were raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Greetings in the precious name of Lord Jesus Christ. King David in his Psalm 30 verse 5 says, "For his anger lasts only for a moment, but his favor lasts a lifetime. Weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning." We know David is considered as the greatest king of Israel. When Prophet Samuel anointed him, he was very young and a teenager. After his anointment too, he continued his job as a shepherd. His first entry in Saul's palace was as a musician. And later, after killing Goliath, he became very popular. Psalm 30 verse 1 to 3 says about the situation that he faced. Here David is saying, "I exalt you, O Lord, for you lifted me out of my depths, and did not let my enemies gloat over me.
I praise you, Lord, for lifting me up from the depths. And David is saying, you have not made my enemies to be happy in my situation. He is continuing, oh Lord my God, I called you for help and you heal me. Here we can say he come to know David was in a mortal illness. He was in his deathbed. In that situation, Lord has healed him. And he continues, oh Lord, you brought me up from the grave. You spared me from going down into the pit. So he was almost dying. He was in his deathbed. He was going to the pit. But he has taken him back to his life. And David was given a new life. That we can see in this Psalm 30 in first 3 verses. Verses 4 and 5 says about he got the deliverance. David got the deliverance from the mortal illness, and he is giving thanks to the God. Naturally, a question can come to our mind. Why? What was the situation? Why God is angry with him? For that, we had to refer to the First Chronicles chapter 21. It is very vividly given that story. First Chronicles chapter 21. There we saw Satan rose up against Israel and incited David to take census of Israel. So, as per the insight got from the Satan, David said to Joab and his commanders of the troops, go and get the count of Israel from Beersheba to Dan. Joab, as we know, he was a God-fearing man. He said, may the Lord multiply his troops to 100 times over. This is very interesting. See, may the Lord multiply his troops 100 times. If we have 100 army people with us, means it will be 100 times. See, I believe, it can be 10,000. 100 can become 10,000 people, 10,000 army men. So that is the strength God will be added to the army of God's army. So that Joab was very sure about it. So he has reminded David when he has given the command for the census. He said, God will provide them enough strength, but that was overruled by our David. It is not at all considered. In verse 7, we see king's command was evil in the sight of the Lord. Naturally, the David has gone against the will of the God. So he punished Israel. Later, David understood that he has committed a mistake, and he prayed, I have sinned greatly by taking the count of Israel. Now he has begged before the God to take away the guilt from your servants. So always that servanthood was there with David. He has that attitude always. He begged before the God
to take away the guilt. Verse 11 says, Then Lord offered through prophet Gad 3 options. He has given 3 options by prophet Gad. First option was a famine for 3 years. Second option was 3 months of being swept away before the enemies, losing a war with the enemies. See, that was the second option. Third option was 3 days of sword of Lord, that is, days of plague in the land. Naturally, he opted for the plague on Israel. That was, see, due to the plague, 70,000 people died on the first day. 70,000 people lost their life due to the plague. Verse 16 says, David looked up to the Lord and saw, that is verse 16, the angel of the Lord standing between heaven and earth, with a drawn sword in his hand, extended over Jerusalem. Then David and the elders, clothed in sackcloth, fell face down. He prayed, O Lord my God, let your hand fall upon me. Your hand may fall upon me and my family, but do not let the plague remain on my people. He prayed before the God. He knelt down before the God. As ordered by the prophet Gad, King David built an altar to the Lord. There he sacrificed the burnt offerings and fellowship offerings. He called upon the Lord, and the Lord answered him with a fire from heaven. Then the Lord spoke to him, to the angel, and he put his sword back into his sheath. For his anger lasts only for a moment, but his favor lasts for a lifetime. Weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. We do not know COVID has reached its height or not, but the government is slowly releasing the lockdown. Also, we are reminded that now we have the experience to live with the COVID. As for the Bible, nothing is happening in this world, or nothing happened in this world without the knowledge of God. In a season of national calamity, world calamity, or a war, or a suffering, it will be difficult to remember that, or difficult to understand that God has provided this calamity. It is very difficult to understand. But as a children of God, we have no right to ask the question against the God for punishing his people for their sins. Here King David accepting his mistakes and asking for remission of his sins. The Lord is giving forgiveness, and the people are getting immediate relief from the plague. Only God can change our situation. God only can help us. As believers, we have only one duty. We have to pray for the whole world, and also we have to serve one another. God's anger will not last for a long time. Weeping may remain for a night.
ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചെറിയ പാട്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടൊരു പാട്ട് മലയാളത്തിലുണ്ട്. റവറൻഡ് സാജൻ മാത്യൂസ് പാടുന്നൊരു പാട്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് നമുക്കറിയാം. അദ്ദേഹം ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വേദനയിൽ, ആ പ്രയാസത്തിൽ അദ്ദേഹം പാടിയ ഒരു പാട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ്. ഒരു മഴയും തോരാതിരുന്നിട്ടില്ല, ഒരു കാറ്റും അടങ്ങാതിരുന്നിട്ടില്ല, ഒരു രാവും പുലരാതിരുന്നിട്ടില്ല, ഒരു നോവും കുറയാതിരുന്നിട്ടില്ല. തിരമാലയിൽ ഒരു ചെറുതോണിയിൽ, തിരമാലയിൽ ഒരു ചെറുതോണിയിൽ, അമരത്തിനരികെ അവനുള്ളതാൽ ഒരു മഴയും തോരാതിരുന്നിട്ടില്ല, ഒരു കാറ്റും അടങ്ങാതിരുന്നിട്ടില്ല. ലോകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്തതും നനയ്ക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ വചനത്തിൽ ഓർത്തതുപോലെ ഒരു കാര്യവും ദൈവം അറിയാതിരുന്നിട്ടില്ല. ബൈബിളിൽ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസിനെ പറ്റിയുണ്ട്. ഏത് കലാമിറ്റി ഉണ്ടായെങ്കിലും, ഏത് അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നാലും അതിൻ്റെ എല്ലാം പുറകിലൊരു അനുസരണക്കേടുണ്ട്. അനുസരണക്കേടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം പുറകിലൊരു ശിക്ഷയും വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ കാലത്താണേലും ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട്. ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നിയന്ത്രണം ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. ഒരു മഴയും തോരാതിരുന്നിട്ടില്ല, ഒരു കാറ്റും തീരാതിരുന്നിട്ടില്ല. എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ദൈവമാണ്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും നിയന്ത്രണം ദൈവമാണ്. ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളത്, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. കുറച്ച് പേരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. കുറച്ച് പേരുടെ പ്രാർത്ഥന മതി. വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രാർത്ഥന മാത്രം മതി. ഈ ഒരു പ്രശ്നം അതിജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും. എല്ലാ നോവും തീരും, എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. ദൈവം ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവാർത്താവേ, തന്ന നല്ല അവസരത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നിങ്ങൾ വചനത്തിൽ കേട്ടതുപോലെ കിങ് ഡേവിഡിൻ്റെ അനുസരണക്കേടിനാൽ ദൈവം അനേക ജനങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു മരണപ്പെട്ടു. അനുസരണക്കേടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകെ എല്ലാം ശിക്ഷയുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന കർത്താവേ സ്തോത്രം. നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് സ്തോത്രം. ലോകത്തിൻ്റെ കർത്താവെ, ഈ ഒരു അവസ്ഥ മാറ്റുവാൻ അവിടുത്തെ കൊണ്ടൊക്കെ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമേ എന്നടികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കർത്താവെ സ്തോത്രം സ്തോത്രം. കർത്താവെ സ്തുതിക്കുന്നു. അനേക രോഗികളെ ലോകത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. അനേകരെ മറ്റു പല രീതിയിലെ കർത്താവെ അവർക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു. അവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ശുശ്രൂഷയിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്ക് രോഗികളായി മാറുന്നു. അതുപോലെ കർത്താവെ, അനേക മൈഗ്രൻ വർക്കേഴ്സ്, അനേക പാവപ്പെട്ടവർ നടന്ന് തളർന്ന് വീഴുന്ന കർത്താവെ സ്തോത്രം. അങ്ങനെ അനേക ആയിരങ്ങൾ അടിയങ്ങളുടെ ദേശത്തും അടിയങ്ങളുടെ ലോകത്തും കഷ്ടപ്പെടുന്ന കർത്താവെ, അനേകരുടെ ഞരക്കം, അനേകരുടെ വേദനകൾ, അനേകരുടെ പട്ടിണി എല്ലാം കർത്താവ് അടിയങ്ങൾ അറിയുന്നു. അങ്ങനെ കർത്താവെ, ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി അടിയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ സ്തോത്രം. ഈ ബാധ ഒഴിഞ്ഞു പോകണമേ എന്നടികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ സ്തോത്രം. മനുഷ്യനാൽ കർത്താവെ അസാധ്യം, എന്നാൽ ദൈവത്തിന് എല്ലാം സാധ്യമാണെന്ന് കർത്താവെ അടിയങ്ങൾ അറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് കർത്താവെ, അവിടുത്തെ പാദപീഠത്തെങ്കിൽ ലോകത്തെ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചടിയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എത്രയും വേഗം കർത്താവെ ഈ ബാധ ഒഴിഞ്ഞു പോകണമേ എന്നടിയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
അടിയങ്ങളുടെ സഭയും പ്രത്യേകിച്ച് അടിയങ്ങളോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അച്ഛനെയും കുടുംബമായി അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അച്ഛനോട് കർത്താവ് നടത്തുന്നതൊക്കെ അടിയങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകൾക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്ന ആത്മീയമായ കൃപകളാൽ കർത്താവ് നിറയ്ക്കുകയും ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തങ്കമാൻറ്റിക്കുമായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ ദാസയുടെ ശുശ്രൂഷ, കർത്താവ് വചന ശുശ്രൂഷ എല്ലാം കർത്താവെ അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹമാകുന്നു. കർത്താവെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. അതിൽ കർത്താവെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവ് അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ സ്തോത്രം സ്തുതിക്കുന്നു. താങ്കും തണലുമായി കർത്താവ് മറ്റ് സപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം നൽകുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് സ്തോത്രം. സഭാജനങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്നു. കർത്താവെ സ്തോത്രം. ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്കൊരു സുരക്ഷയും ഒരുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. കർത്താവെ അടിയങ്ങളൊന്നും അറിയുന്നു, അവിടുന്ന് തരുന്ന സുരക്ഷയല്ലാതെ അടിയങ്ങൾക്കൊന്നും ആശ്രയിപ്പാനില്ല. നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കർത്താവെ അവിടുന്ന് തരുന്ന ആ സുരക്ഷയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട്, ആ സമാധാനത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അടിയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സഭാജനങ്ങളെല്ലാം അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടിയങ്ങളുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും കർത്താവ് അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുടുംബങ്ങളെല്ലാം അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് സ്തോത്രം. തന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. സകലവും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചതായ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ചേർന്ന് ചൊല്ലാം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ നാമം വിസ്തീരിക്കപ്പെടണമേ. നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ. നിന്റെ ഇഷ്ട സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഇടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ദുഷ്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കണമേ. രാജ്യവും ശക്തിയും മോഹവും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതല്ലോ. ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും സഹവാസവും നമ്മളെല്ലാവരുടെ മേലും വേദനയിൽ പ്രയാസത്തിലായിരിക്കുന്ന ഓരോ ജീവിതങ്ങളോടും അവരുടെ സൗഖ്യത്തോടും ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും കാലാവസാനം കൂടുതൽ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.